Well, we shall be also taking a look on some of your comments with regards to our day. Exercise patience as the economy stabilizes, promising that the fuel prices will gradually reduce in the coming days and that his government is committed to lowering the cost of living. The head of state also vowed to deal decisively with corrupt individuals who have been stealing public funds, noting that he will continue closing all corruption loopholes, especially in the new health fund that will be replacing NHIF. For the first time, every citizen will have a health insurance. Sasa niwaulize, hao watu wanasema ya kwamba tusipatie wale hawana insurance ati waendelee kukaa bila insurance. Ati tusipunguze kutoka 500 mpaka 300. Ati waendelee kuiba pesa ya NHIF. Mnataka ati nikubaliane na wao? Hiyo haiwezekani my friends. Hiyo watafute maneno mengine. That one I will not accept. Sijui kama tunaelewana. Wale ati wamepeleka kotini mambo ya kujenga manyumba. Sasa mimi nataka niwaulize. Si mnataka hapa vijana tuwapatie ajira? Ama vijana wa Kisii wote wako na kazi? Vijana wa Kisii mko na kazi? Kila mtu wako na kazi? Si lazima tupange ajira? So yule mtu ambaye anaenda kotini ati anataka kuzuia ati tusijenga manyumba hawa vijana wapate ajira, ati tusifanye ile kazi yote ndio Kenya tubadilishe. Hawa ni watu ambao ni maadui wa taifa letu la Kenya, na mimi nataka niwahakikishie nyinyi mlimpatia uwezo hawa watu wote ambao wanataka kutuzuia, mimi nitapambana na wao. Mimi nahitaji tu maombi yenu, kwa sababu si mnajua nilipatiwa panga pale, nilipatiwa sword kubwa hivi. Kwani mnafikiri hiyo sword ni ya kukata mboga? Si ni ya kufyeka wakora hawa? Ndawafyeka kabisa. Kenya itasonga mbele. Sijui kama tunaelewana watu wa Kisii. Tumekubaliana? Kuna kazi rais anaweza kufanya, and that I will do na bidii. Lakini kuna kazi nyingine lazima tuambie wananchi, hata kama imekuwa mzuri, mtu usiclaim credit where you have done nothing. Kama hakuna kitu umefanya, useme hujafanya kitu. Vile nimewaambia, hiyo mafuta imeteremka chini, hakuna kitu nimefanya. Msinipigie makofi kwa sababu makofi yenu haiwezi kusaidia. Sijui kama tunaelewana. Ile kazi mimi najua nitafanya. Mimi nitapanga hii kazi nyingine yote. Punguza gharama ya mbolea nitafanya. Kuajiri walimu zaidi nitapanga. Kupanga mambo ya housing ndio vijana wapate ajira nitapanga. Kupanga mambo ya digital jobs nimepanga tayari. Hawa wabunge wataanza ICT hapa. Wewe Kibagendi anza kujenga ICT hapa. Tumekupatia pesa, sasa anza kupanga. Kwa sababu nataka hawa vijana wajipange na ajira. Si namna hiyo? Hiyo ndio kazi mimi nitafanya. Well, still in the same event, Kisii County Governor Simba Arati has vowed to collaborate with President William Ruto's government for the benefit of his county residents. Speaking during the Thanksgiving ceremony at Cardinal Otunga Mosocho High School, Arati noted that it's time to deliver on their campaign promises that will defend them come the year 2027. Arati also vowed to fully crack down on corrupt leaders in the county who have been taking advantage of weak systems within the county government. Hakuna kitengo cha maana kabisa ambazo tutajenga kama hawa wana bodaboda na wakina mama mboga. Naomba tafadhali vitengo vya usalama tuhakikishe kwamba tusigawanyishe wananchi wetu. Vitengo vya usalama hapa Kisii, mimi naomba, askari wanafanya kazi nzuri, wamekamata wale ambao wanaua watu na wanafanya kazi nzuri, lakini naomba Mheshimiwa Rais, you give instructions, let police be impartial on how they are executing their duties. Mwisho nataka niseme hili, na hili ndio la mwisho. Najua Mheshimiwa Rais, wewe ni kiongozi wa Kenya kwanza, na ulitushinda kura, ni ukweli. You defeated us. Kivyo vyote vile, wewe ni rais, and we will work with you. Na ukitishinda 2027 tutakubali, lakini pia tukikushinda, wewe utatupea tu fimbo tuende. Lakini kwa sasa tufanye kazi kama rais wetu
Kitu moja niliona hapa Ujaluoni, wakati mtu mwingine aliongea vibaya kule Sudan, aliongea juu yako. Hao wangwana wa ODM walisema hapana, Ruto hata kama ni mbaya, it's our president, and that is what we confirm. You are our president and we will work with you as long as we are serving our people. Well, crossing over to Bungoma and still on matters politics, Azimio leader Raila Odinga has castigated the National Assembly for failing to hold accountable the Kenya Kwanza government. Speaking during the burial of former Bumula Member of Parliament Lawrence Sifuna in Bungoma County, the ODM party leader called out on MPs for passing proposals from the government and failing to raise pertinent questions. Other opposition leaders also faulted the government for failing to address the high cost of living that continue biting the hustlers. The work of Parliament is representation, legislation, and oversight. Sasa yani bunge inatakikana hiyo ni inaangalia kazi ya serikali kuu. Lakini kama bunge inafanya kazi ya serikali kuu, sasa nani ataoversight bunge? Sasa kama bunge yenyewe imefinywa mateke, manake sasa kama serikali kuu imeleta sheria, takana bunge itetee haki ya wananchi. Sheria kama sheria ya fedha ambayo juzi walipeleta katika bunge, takana bunge ipinge. Lakini kama wabunge wenyewe wanaenda pale wanapiga kura kwa ile sheria ambayo ni mbaya, ambayo inafinya wananchi wenyewe, nani atatetea wananchi? Kwa upande mwingine wanasema wanataka kuuza mashirika ya serikali, KPA, ati NOK, ati hizi Mumias, Nzoia na kadhalika. Na bunge wenyewe tayari wamesema sheria moja maleta ati bunge isikague kazi ya serikali, na wabunge wenyewe wanapitisha hiyo sheria ati sasa hiyo serikali inaweza kuuza shirika yoyote bila kuleta hiyo mambo kwa bunge tena. Tikasi gani? Tumeambiwa mafuta imeteremka. Mafuta imeteremka na shilingi 5 kwa petroli, imeshuka na shilingi 3 kwa mafuta taa. Lakini mlipopitisha finance bill, we doubled VAT on fuel from 8% to 16%. Kwa mafuta taa peke yake, kina mama mlio hapo, tuli double hiyo pesa. Ile increment kwa mafuta taa was increased by 33 shillings. Kwa hivyo ukitoa shilingi 3 na ulikuwa umepandisha na shilingi 33, vandu vevu ngoma, utakuwa umefanya haki kweli? Hayo ndio tunasema, mkirudi huko, go with the courage of Sifuna. Say no kwa zile taxes zinaongezeka, because we have more new taxes coming. Now, on matters economy, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, who also doubles up as the Foreign Affairs CS, says President William Ruto's administration has no time to engage in blame games over the poor state of the country's economy, but rather it's working round the clock to establish long-lasting solutions. According to Mudavadi, the government needs up to 3 years to stabilize the economy by working collectively. Speaking during the Kenya Union of Post-Primary Education Teachers Annual Delegation Conference and celebration of its 25th Silver Jubilee. The nation, we must now think away from continuously taxing the people of Kenya to start looking at what are the other areas that we can make a saving, what are the other areas we can raise resources, inject money into the system so that we can release resources to increase and to ease the burden that the teachers of this country are facing. I want to enlist you to support us to make these tough decisions so that you can have more resources to go to the education of our children and to go into your pocket as better salaries as we move forward. I'm to say this is the problem, that is who we must move away from the blame game. But I've acknowledged
that where we are there as a nation. Right now, it's not a question of who put the signature to what document. We are bound by those commitments. Now it is time to work collectively to get out of those commitments. Now, the Ogiek community living in the Mau forest has called on the government to stop the ongoing evictions as directed by the Environment Court. The community has questioned why the government has continued with the eviction, despite the community having won the case against the government early last month. Now, the Environment and Labour Land Courts in Nakuru and Narok stopped the eviction of the Ogiek community from the forest early last month, but still the eviction exercise is ongoing. Tunashangaa hivi leo kwamba hata baada ya kushinda kesi, baada ya kufuata haki yetu mpaka kotini, na koti ikaweza kufanya uchunguzi na kuhakikisha kwamba msitu ya Mau ni jamii, ni nyumbani mwa jamii ya Ogiek, na hata wangali sasa wanawangaishwa. Tunaomba serikali ambao tunajua wanatii sheria, watii sheria ama amri ya koti. Sijui imekuwa mtindo yetu kulalamika au ni nini. Tunasema kwamba kama jamii ya Ogiek, haswa wa mama ndio wameteseka sana huko msituni. Ndio wakati wa mama watu wa Sasimwani waliondolewa, kuna wamama wenye walikuwa karibu kujifungua, na hata saa hii walienda wakajifungua njiani na hatujui wako pande gani. Saa hii walipanda chakula yao kwa mashamba, saa hii wanakatazwa kuvuna chakula yao. Ruto yeye mwenyewe ndio alisema kwamba anataka chakula ikue mingi ndio uchumi ya Kenya ikue chini. Sasa kwa nini watu ya Sasimwani wanakatazwa kuvuna chakula yao? Tunataka kuhimiza kwamba serikali ya kwamba atuone, sababu sisi ndio tulishinda. Serikali hakutushinda, bila tunajua serikali hakutushinda. Now, coming back right here in the capital, Linda Jamii organization earlier today organized a peace marathon that seeks to heal the country from the demonstrations that brought the country to a standstill earlier in the year. Now, the non-governmental organization seeks to ensure that violence is put to sleep and the country enjoys peace, a catalyst for investment. House giving 3 hours of airtime to peace. Ask me what other media houses are giving airtime to. So thank you very much, Katie. And to me, I'm so delighted that this has come to happen. God has made all these things happen because this was a God's day. Jesus is about to be born and we say Prince of Peace. But why was Linda Jamii important in this scenario? Linda Jamii is partisan to peace. So we are in the peace. Some people say Rutonomics, some people say for us we are Solomonic, and Solomon is where peace is. Solomon was able to take away the challenge between two women who are fighting over a child and brought peace in the way. And as I was talking to the young people who have come with a song called Hewa Mpya here means that they want things to be done very differently. I've just told them, at independence, there was no internet, there was no TikTok. So people could only fight physically. There was no media, there was no mainstream media. Now we have media. Can we be able to preach what we want through the media but not actually going to the street to fight? We also had no education. The literacy level for Kenya was very low. Now Kenyans are so educated. How many professors, how many lawyers? Kenya actually is the most qualified human resource in Africa, and I'm not just saying it for the sake of it. Even if you look at South Africa, Kenyans are more qualified than them. Why don't Kenyans solve their issues using the academic gift they have given? President Mwai Kibaki gave us free primary education, and ignorance is no longer our guest in this country. Why don't we use our head? If you're an intelligent person, use your head, don't use your fist, don't use your hand, don't throw a stone. And of course, I also believe that first liberation was done when we had to maybe fight because this was our enemy invaded us. And now there's no enemy in Kenya. All of us are Kenyans. So we cannot fight our fellow Kenyans the way we fought foreigners who are enemies who invaded our land. Now you have a fellow Kenyan. If you throw a stone, you're hitting a Kenyan. I also believe policemen should never be thrown a stone at.
Hakuna member ya polisi. All policemen are born just like all of us. So the confrontation between the police and the citizens is not there. And what I love today, when I saw policemen stand in the streets of Nairobi, clearing the way for Kenyans to run, I saw something heavenly. And according to me, what has been born in our heart has been. Well, still on matters peace, the Muslim community has called on Kenyans to continue living in peace for the benefit of the country. According to the Muslim leaders, Kenyans need to champion for peace in a bid to foster collaboration and attract investors necessary to revive the country's dilapidated economy. Is Major Abdallah Maulana. Mkutano huu lengo lake hasa ni kuimarisha uhusiano wa waumini na Mola wao, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile ni kuwaleta wanajumuiya pamoja ili waweze kuwa na kufahamiana. Tumekuja hapa ili kujifunza na kufundishana mambo ya Mwenyezi Mungu na kukumbuka Mungu na kueneza amani katika jamii, kwa sababu bila kuwa na amani ya ndani na nje, maendeleo awe ya kiroho au awe ya kidunia hawezi enda sambamba. Hizi ndio pesa unataka wanunue mashirika ya serikali wenyewe kwa wenyewe. Ni njia moja ya ufisadi na sisi tumepinga. Ndio sababu mmeona tumeelekea kotini tukiongozwa na kiongozi wetu Raila Amolo Odinga, na tumepata injunction orders kusimamisha mambo ya kuuza parastatos za Kenya, sababu wanataka wauze hata KICC. Well, that right there marks the end of the first part of tonight's bulletin. We shall be back in a couple of minutes from now. Don't go too far. This is EBN TV, transforming your world. From the fields to your screens. Playing Ronaldo. It is Ronaldo. It's 2-1 United. This is where you will get your full detailed story from football, hockey, volleyball. Otavio goes once more. Oh, he's done it brilliantly. Basketball. Long range three. All in one. For exclusive interviews, discussions and sports feature stories. Every Monday from 2 p.m. to 4 p.m. on EBN TV. This is the scoreboard. Walisema mnywa maji kwa mkono mmoja, kiu yake ipale pale, ndiposa tumekuletea wewe mtazamaji wetu mkono mwingine ili kukata kiu yako na ari yako ya ufahamu. Naam, ngoma imechezwa mtazamaji, basi hatuna budi kulisakata na kukuletea wewe ufahamu wa kaunti yako, tukiangazia masuala ya siasa na uongozi, jamii na itikadi, maendeleo na changamoto katika kaunti yako. Ungana nami Belinda William, nami Emmanuel Marwa kwenye makala ya Gatuzi Langu kila siku ya Jumatatu saa 5:30 hadi saa 6:30. Now, welcome back. A family in Nandi County is now calling on Interior Cabinet Secretary Professor Kithure Kindiki to intervene and grant them justice after their daughter, who was a traffic police officer,
was run over by a car. Now, the deceased, identified as Nancy Chepchumba, was stationed at Amagoro Police Station in Western Kenya, with the family saying that the police have failed to clearly explain the circumstances that led to the death of their kin. Mahali hapa kwa kilio kwa mtoto wetu ambaye ni askari Nancy Chepchumba ambaye alikuwa Western Amagoro Police Station, na tuko na sita sana kwa sababu alikuwa barabarani kwa roadblock na yeye alikongwa na hata kari hajapatikana. Sisi tukiwa wasasi tunaomba serikali atusaidie, kwa sababu tuliona hata kifo yake angesaidiwa, kwa sababu injury hakukuwa kubwa, na tuko na huzuni sana kwa sababu mtoto wetu hakusaidiwa. Sijaamini ameenda. Kifo chake ni tatanishi, na ningependa serikali ifuatilie hao maofisa, watuambie vizuri ni nani hao walikuwa kazi na yeye, juu information wanasema ni yeye peke yake alikuwa kwa kazi. Pia watuambie ni nani alimpeleka hospitali, watuambie tu gari ilimgonga, mbona namba ya gari haikuonekana. Watuambie tu vizuri, na pia tujue ni nini kilimuua asa. Tuliambiwa alikuwa roadblock na askari 8. Kati ya hao 8 hakuna hata mmoja alisimulia akasema alikuwa na yeye kazini, na pia hawataki kusema ni gari aina gani ilimgonga, na pia kutusaidia kujua ukweli kuhusu hiyo ajali. So ningeomba justice ifanyike. Na tukipenda sana Waziri Profesa Kithure Kindiki aweze kuingilia hii jambo, kwa sababu kifo chake kinasikitisha, na kinya ambazo inatufanya tulia sana ni kari ambalo limkonga, na hadi wa leo bado haijapatikana. So tunaomba waziri uweze kutusaidia ili aweze mnyalikonga dada yetu, ambaye pia najua wewe kama waziri huyu ni ofisa wako ambaye tumepoteza kwa kifo, uingilia kati ili haki iweze kutendeka. Mali nilipata ripoti ya Chepchumba nilipata kwa Facebook, and then nikapigia my brother, nikamwambia my brother ni nini nimeona ambaye iko kwa Facebook. Akaniambia ya kwamba kuna mtu ambaye amempigia simu na akamwambia ya kwamba. Now we do hope that the family of Nancy Chepchumba will get justice. Moving forward, the Mama Doing Good initiative led by the First Lady Mama Rachel Ruto has distributed over 100 electric bicycles to women in Uasin Gishu County. According to the program's CEO, Dr. John Chumo, the initiative seeks to empower women who champion for clean energy and uplift their mobility. We are giving the women of this of our Joyful Women organization the bicycles. We did start last year, and this year actually beginning with the women, which is just a process that is actually going on to ensure that the over about 200 women that we have across the country would be able to benefit from actually a bike that is emitting nothing in terms of the pollutants, because once we have an electric bike, then we actually saving this great planet of ours. Today we came to Uasin Gishu County to bring bicycles for facilitating market access to the women in this region. And so today the Office of the First Lady Mama Doing Good donated bicycles to Uasin Gishu County, Nandi County, Elgeyo County, Vihiga County, Bungoma County, Kakamega County, and other counties in this Rift Valley and Western region. Na vile wanaenda vikundi mbali, tumeona tumepata baiskeli ya electric motorbike ambayo hautatumia mafuta, hautatumia energy sana, na utafika mahali penye wamama wako. Na tunataka kushukuru Kenya yetu kwa sababu tunaona tunaenda digital.
Now, away from that, Ma community Morans in Narok East Sub-County earlier in the day participated in planting 3,000 avocado seedlings donated by the Kusero Foundation as a way of distributing to the community, or rather contributing to the environmental conservation efforts aimed at mitigating climate change. According to Jeff Mathai from Jeff Mathai Foundation, once the trees mature, the community would reap big from the revenue collected. Kama vijana wameamua tutapanda miti na wao, na tunapanda miti ya avocado kwa sababu hii miti faida yake ni kubwa sana. Kwa mti mmoja ukipanda na uiangalia vizuri, after 2 years to 3 years itakuwa inakupatia mazao ya zaidi ya 10,000 and above. Avocado ni kitu ya maana sana kwa sababu iko na faida sana na huwezi kosa hela. Pia tumeona mashini ya kushona nguo, nasaidia vijana wetu, nasaidia wasichana. Kwa hivyo hiyo yote ni maendeleo. Hizo mashini wakati zitakapokuwa zinakuja kufanya kazi huku na hawa vijana ambao wametoka Chondoni hivi majuzi, itawasaidia sana kwa sababu ukiangalia hizi shuka ambazo wako nazo wamezinunua kutoka kwa watu wengine. Na kama wanaweza kujishonea wenyewe, wataweza kuziuza na wakapata ajira. Now, Murang'a County government in collaboration with the national government has rolled out a program that seeks to pitch camp in several villages in the county and provide essential government services. According to the Murang'a Huduma Center manager Joyce Gitau, the program seeks to ensure Murang'a residents can access essential services like registration of identity cards and birth certificates and reduce the burden of traveling to the center in Murang'a town. Tunashukuru kwa huo ushirikiano wema wa Daktari Kamau na tukaweza kufika hapa. Wengine wetu ambao tulikuwa nakuja nao mahali hapa walisema hawajaifika mahali hapa, wakaona ni mbali sana, lakini kwa sababu ya huo ushirikiano tuko hapa na tutahakikisha tumewahudumia. I've been talking to several people hapa, wakaniambia wanataka niwapatie fare waende wakachukue ID, especially wale wamemaliza secondary school. Wengine wananiambia wanataka birth certificate ya watoto wao, wengine wanataka death certificate, wengine wanataka NTSA, lakini hawana fare ya kufika Murang'a. Si ndio mlikuwa mnaniambia? Na mimi nikasema leo nitawaletea huduma zote hapa, kwa sababu siwezi nikapatia kila mtu fare aende Murang'a. Naweza kweli? Na leo nikasema kila mtu, kama una ID na umemaliza form 4, hapa ndio utakuja kuchukua ID yako, si ndio? Unajua hawa watu mnachagua huku, wengine wanawaambia wapigie kura, lakini hawajui ile shida mnaenda hata kuchukua hiyo ID ndio mpate kura, si ndio? Lakini wanataka wapigie kura, lakini hawajui hiyo kwenda kuchukua ID ni shida kubwa sana. Tuko na watu hapa hawana death certificates, so hata mambo ya mashamba, mambo ya ile ya inheritance hawezi wakashuruhisha juu hawana nini, death certificates. Nimekuja hapa na nikasema wale watu wa ID na wale watu wa birth certificates, mimi ndiye nawalipia hiyo cost yote leo. Siku ya leo nimekuja kutafuta huduma ya NHIF. Nimekaa muda mrefu nikitafuta njia za kwenda kuchukua huduma hiyo huko Murang'a, lakini nashindwa kulingana na vile shida ziko nyingi. Ninatafuta fare ya kwenda huko na kosa, lakini siku ya leo nimefurahi sana kwa sababu Dr. Kamau ametukumbuka na akatuletea hiyo huduma karibu nasi. Well, that right there marks the end of EBN Weekend Edition tonight. Many thanks for tuning in. Until next time, do have a wonderful night, and also remember to enjoy the rest of your weekend.